sa ato ang guest speaker. She was born in Ormoc, Leyte. She graduated in Mountain View College with a course Bachelor of Secondary Education. She works as church school teachers in different places, namely Ormoc, Tacloban, and recently, she's one of the Adventist Academy Cebu faculty. Her husband is Pastor Mariano Salioman, our CPUC Stewardship Director. She was blessed with 2 children, a daughter and a son. And her daughter is already a successful doctor of medicine. And her second child, the boy, he is taking also doctor of medicine right now in his 3rd year college, a 3rd year in his medicine course. Now, our guest speaker, the woman of God na pinadala gyud sa ato para karon, none other than the very humble woman. Our guest speaker is Sister Leia Alcoino Salioman. Let us clean our ears for her messages this morning. Daghang salamat, Ma'am Gemma Kabutay. Daghang salamat sa manindog nga awit. Gusto ko nga di na ko matindog kay nindog yung awit. Salamat sa inyong mga kabayihan, sa inyong pag-andam, sa inyong inig. Di pangutana ko og introduction sa tanan butang kung mag-speaker kung mag-sunan. Dili ko gusto mong hatag ni Nilkas. Para na ko ang angay na atong introduce. Mao ang ngalan sa Ginoo, dili ang ngalan sa tao na nagtindog dili. Mga mensahero lang o aduna kami tahas, maghatag o mensahe. Amo diyan po nga kini maghatag ang inspiration alang panagkampunan. Happy Sabbath Day, everyone! Let us bow our heads in prayer. Dear gracious loving Father in heaven, we'd like to invite your presence and Holy Spirit as we leave with our words today, with the message that we are going to impart. Bless us, dear God, cleanse our heart, and help us to listen with the beauty of your holiness. This yes, holy name in Jesus' name we pray. Amen. Mga igsunan, o sa kadakang pribilehiyo, inyatag na ako for the first time na ibubuhol. Nangita ko, asa ang Chocolate Hills? Ingan si Pastoron. Naraante atong nilabyan. Nakakita ni Chocolate Hills sa pinakadool. Okay, thank you, Ma'am Gemma. Then, ang akong dadaan karon nga mensahe o sa kini ka, mensahe dili lang para kanako, kundi para kanatong tanan. Okay. Ako kin gitaytolan the high Christian definition. Dili lang kini sa mga kababayenan tungod kay nasayod ko divine service daghan po tag mga kabanahan ani-ani. O kini nga mensahe dili lang kanatong tanan apil pod sa atong mga kabataan. Ang atong text pagadayon karon makita diya sa Romans 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is good, pleasing, and perfect. This verse, mga igsunan, emphasizes the importance of not conforming to the ways of the world, but instead being transformed by renewing one's mind according to God's will. It highlights the Christian standard of living a life that is aligned with God's principle and values, rather than following the worldly standards. I like to quote the theme of the CPC. What is it, Pastor? You are in this world, but not
of the world. So, niya kita sa kalibutan, apan wala kita magkinabuhi na sama sa niya sa kalibutan. Mga igsunan, I would like to bring to you the technologies of our present world. And whether we like it or not, we must embrace the fact that we are now living in the world of technology, right? Technology that gives us easy and comfortable life. Not push and pull. The only one that gives us entertainment. Pag ato na mo sa Thailand, Mariksunan, dito ka ba, Ma'am Gemma? Gi-assign ni mga hotels. Kanya mga high-tech kayo. Kaya nga naman, kanan ng card, niya i-swipe na. Niya kining ignorante. Dili may kabalo ni pastor. Pastor, saon man ni? Sige hala, bagis-bagis. Di man mo abli. Kanya gituol mi sa guard. Ingon na on sir, na ihinay lang di ay. Kanya ibutang ang card sa may pultahan. O niya, kung kuhaon mo na, pagbutan mo sa card, siga na yun. Suga, hayag na yun. Pag kuhaon mo na, ngit-ngit na po. O niya, katuwa card mo na po ito'y ang ilak sa pultahan. Kinahanglan dili gituwa doon ang card. Kay di may kasulod sa room. Siguro na, pag-flash na po sa CR, ang ato kay buko man, napupo, wala. Dito kay i-swipe na po ito. Niya, hindi man may kabalog sa swipe. Tapos pastor, mga bago pa nga nito. Until nakatulto na dyan may asa to i-swipe. Huwag mo flash ang CR. Mga kaigsunan, that is the world today. Full of technology. Ang ato karong mga kaigsunan, aduna tay daghan like TV, cellphones, or computer. Laptop, yes. So mga kaina, mga kaigsunan, tanaw nato ang saning TV. Manang itawag o HD TV, High Definition Television. So let's look at how the TV today. No, before mga igsunan atong TV, unsa man, black and white niya, magkurap-kurap ani la pokpok dayon. Pokpok aron matarong, no? Unya ang atong mga radyo, kung gamay na kana siyang battery ibulad niya. Maniguro jud ana tan butan sa tondunggan kay makabati. But then karon layo na kay makaisunan. We have the TV, big, nanay, human-sized TV. Na ako'y amigo makaisunan sa una, computer niya to or mo, na yung main friends. Ingon siya, lay kung ako'y mag-asawa, dili jud na ako ibutang ang TV sa among balay. Nga naman, it's a TV. After 30 years, nagkita namin sa cellphone, asaway FB. O sa nagpadal picture na ako, nasa sa Amerika. O sa mga iyang balay, gwapo kayo. Kunya, nagpa-picture siya, kaban siyang mga family, sa iyang family. Kunya, background, dako kayo nga TV. And what happened? Pagkagwapo kayo sa ilang panimalay, full of technologies. So we cannot say last word na. Mga kanamakaigsunan. So, we can hear the sound of our modern TV clear and nice kayo tanang big letters, colored, beautiful. And you can appreciate. Kung kita magtanang, maka-appreciate ta. Let's compare our TV for tanawang atong TV, sa atong TV sa una. Moni, 1930s, moral ka ng clock. Then 1940s, 1950, 1960, 1970, kato dito. Then we have 1980, 1990, 80, 90, 2010. Oh, naka-TV ko niya ng 2010, dakong lubot, kanang, asa ni, Sunny. Likod kay mga igsunan, dugay naguba. Then, karon onsa na, mao na siya. Manadayan na. Nice kay atong TV karon. Oy, asa naman to? So, yun natin mga kaigsunan. Kanang flat screen. Mo na ni, anak nato mga TV, no? Naka-paste na lang sa wall.
Nya, naidagko, naidagmay, but gigamit na sa mga eskwelahan as instructional materials. Now look at this. What TV brings to us? Look at this. No? Ang TV give us amusement. Reunion sa family, di ba? Ang TV, kung mutukan na galing, naatan ng family. Hidcount tayo ng papa. Bisan Sabado, mag-TV. Iway. Okay. Mga igsunan, dili na okay, ha? Mag-TV yung Sabado. And then, look at these children. Nahimo nila nga, kalipay ang pagtanaw sa TV. Because, for them, mo na ang pinaka-height sa ilang kalipay. That's what kung sa gihatag sa TV ka na to. Okay? Usahay, nahimo kining simple pastime sa itong mga kabataan. Pinagway mga TV, to sa bukid, maniguro yung pangitag balay nga na TV, bahala di pasudon, naalan sa gawas, okay na dyan kayo. Then, ang mga bata na nagkating classes tanawa, tuwa sa TV. No? Mangita teacher, asa na yung mga bata? Tuwa sa tindahan nga doon na TV. Labi na ang salida, both is fine at tuwa dagan. Apil ko na sa una mga kaigsunan, pero ako magkating classes ha. After sa klase mo, ito ko sa amang siligan, tika mo tanaw, dyan ko anak. No, mga kaigsunan. So, this is now our TV. Kada, beautiful. Nahin mo ng adorno sa atong panimalay. Okay, mga kaigsunan. Now, let's go to our cell phones. Look at that. Ang atong cellphone, mga kaigsunan, naanani sa atong, sa una, gamit kitag itong dako, na mura walkie-walkie, then call karon, magkinuhitay na ta sa naong. We can see it in the face. Sa una, istorya lang, text lang, keypad, maupo na sa una. But then, it improves, na-upgrade. No, look at this. Unya, karon mga kaigsunan, ang nga cellphone worth 80,000 to 130,000. No? iPhone Ultra o Samsung Galaxy S24 Ultra or napay iPhone. Napay mga brand, mga Apple. No, very updating kayo ang kalibutan. But then mga kaigsunan, wala siya ha. Doon na may cellphone ingon ani, mahal kayo ni 150,000. Pwede na ta makabalay 150,000. Pero kani himo na may mga dulaan sa itong mga kabataan. Himo ng TV, himo nilang computer. Sa eskwelahan pero mga kaigsunan, ang magibawal, do not use cellphone when we are in the class. Kaya mga bata, di lang mag-take note, kabuang may-take note sa notebook sila, man. Why kapoy? Diretso na. Mana nga kanang nagbawal may cellphone. Or we'll just allow them to use cellphone under our permission. Okay, so that's it. Mao na atong kalibutan karon. Mao ni ang mahal na cellphone, no? Mura lang itakam, pwede na nimo balion. Then you consider cellphone diyan. Okay, so mga kaigsunan, let's go to the laptop computer. Computer before, para lang na sa mga games. But now look, computer becomes our assistant in the work. Dili namin mga teachers, kapoy na kayo ni 6 what sa class record. We use Interact and we use that in the laptop. We cannot do it fast without this computer. Okay? So, it makes our life, our works very easy and light. So in other words, technologies makes a higher standard or definition of our world trade today. Kini mga buhat, kini mo lang sa mga tao, sa Japan, grade 2, himo nilang performance task ang cellphone, himo nilang mga computer project, no? This is our world today. Mga binuhat lang sa mga tao. And what about ingon si Haring Solomon? Kining tanan mga katawangan lang. Comforts in our life. But then mga kaigsunan, if we talk about this, kumusta man kita? If these things, computer, laptop, cell phones can be upgraded from time to time.
Kumusta man kita as Christian? Can we upgrade our Christian life? No? Can we improve our definition as Christian? St. Ellen G. White dunay giingon dinhi. Some thoughts from the Mount of Blessing, page 17. Those who profess to be followers of the Master are sincere, conscientious Christians who are striving to do His will. They are men and women who have been won to the truth by the love of Christ and who are seeking to help others to find the same precious treasure. So what about us? Do we have that Christian definition? Okay, let us look at this. How can we upgrade our Christian life? Number one, like TV, we should have a better picture quality. Spend time with Christ to improve our picture as quality Christian. Kumusta ka, tamagsunan? Kumusta man ang atong picture nato sa atong silingan? Kumusta man atong imahe nato sa atong mga co-workers? Doon na yung isa kainhan mga kagsunan. Adventist, doon na sila yung negosyo. Nabili niyang anak. Mato sila dito, bili na sa anak magluto. Hindi kaya daghang trabahante. Daghang nagluto. Karon, ang anak hindi ko pagluto. Mga alas 9, alas 10, kung ako naman ang food. Nakikita ang nay naglibod og saging. Saging. So naguna-unang bata nga, walay dessert sa palit. Wa may kwarta. Nawa ko may kwarta. Unya na rin nabot sa imong mama. So, palit saging, doon kasipi, padala dito. Paghapon uli ang mama, nainadukot, ang saging, bay saging, kisay nangutang, si Kuan, imo anak, pwedeng subuha sa inahan. Giayo kasaba, giayo og kulata og kasaba. Hilak ang anak. Daghang naminaw, silingan. Kay duguron, mura mag-squatter, duguron. Pwedeng kasaba, baboy-baboy niya kasaba, yung anak na nun, mangutang, hawa makasabot. Unya mga kaigsunan, nasaging ilang gikaon. So mga kaigsunan, unsa ang picture na atong gihatag ngadto sa atong mga katawan. And then, ako na yung experience sa akong kuya, namatay na ba in town. But then, I can get lesson from his life. Traffic enforcer. Adventist mo wali sa church, kamay man mo sulti. Pagka-traffic enforcer, pagkatadod mo talikod dito sa posting kay dagbuhot. Sigpabuhot. Nya, mahumanap, balik na po siya, warawara na po sa tunga. Mga igsunan, pila ka nga tuig. Giatake yun siya sa cancer. Sa namatay siya, gawas ang dugo sa dunggan, dugo sa bakba because ang iyang lungs naputos na sa nicotine. So nga na mga igsunan, how can we improve our Christianity if ingon anak? Atong kaigsuonan, dili ba ta mga marites sa atong church? Wala ba ta nagmarites ka ha? Kung atong mga kaigsuonan, dunay mga istorya, dunay mga istorya sa kinabuhi. Mga kaigsuonan, let's reform ourselves. Because we need to transform. We need healing. Because doon na tayo mga kinahanglan ato i-transform. We need to change. And how can we change? We can just only change it by spending time with Christ through reading our Bible. Kaya sa ato din yung mga kaigsunan nagabasa ng Biblia every day. Yes. We should read our Bible every day. Para na kung mga kaigsunan, di ko kangadto sa akong work every morning kundi ko makabasa sa akong Bible. Murag gihimura na ko nga shield every day. Ano mo, mato ko sa school ko, patay, ko kabasa sa akong Bible. Mo, lingkod, di ko sa akong lingkuranan ni anak before ko mato sa akong kasi. I have one co-teachers that I really appreciate. Certain Gente, pero i-transfer na siya sa Mindanao. Kabalo mo makaigsunan, mo ato sa
sa akong office. Usa na siya mo gawas, gunit siya sa door, tuko yun na siya, moampo within his Bible. Usa siya mo nakaw. Then, pag-abot sa room, mag-open yun na siya Bible. Magbasa yun na siya. So, we can change our life by spending our life through reading our Bible. Bible is a key tool that can change our life, that can guide our life to be transformed, and so that people can see Jesus in us. According to Galatians 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. But Christ lives in me, and the life which I now live in flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So in order for us to show a better picture in ourselves, let us put God in our life by reading our Bible. For Bible is our guide to be transformed. Next, a better color quality. Drawing close with Christ makes us more brighter and vibrant. We should portray Christ in full color by being happy, kind, loving, tender-hearted. Wearing the fruit of the Holy Spirit. So when others look at us, we should be sharp and vivid because we know Christ. So wearing the fruit of the Holy Spirit. There are 9 virtues in the fruit of the Holy Spirit. The first 3 of that is, so these are the 9. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. According to the research, the first 3 of these values or virtues is called to be the foundational to Christian living and spiritual. This is about our relationship to God. Love, joy, peace. It is our connection with God, a value from God. And mga kaigsunan, it said, love, joy, and peace are integral aspects of the Christian life produced by the Holy Spirit. They transform relationship, yes, attitudes and behaviors. Kung wala kay gugma, the change you cannot be. Then, it reflects the nature of Christ and providing a powerful testimony of the world. Then, joy and peace. They are just go along our relationship with God. Next, we have the patience, kindness, and goodness. This is our relationship to our fellow men, to our people. Okay? So patience reflects God's forbearance and teaches believers to endure hardship and forgiving. Yes, be patient. Your kindness mirrors God's benevolence and calls Christians to act with compassion and generosity. And goodness reflects moral excellence and integrity, urging believers to live righteously and perform acts of kindness. So need to know first, love, joy, peace, our relationship with God. Now patience, kindness, goodness, our relationship with our fellow men. Now what about this? Faithfulness, gentleness, and self-control. This is about ourselves. This is the virtues that we need to develop within ourselves. Gentleness reflects Christ's humility and compassion, guiding believers to interact with others in a kind and considerate manner. And our faithfulness emphasizes reliability and loyalty, both in relationship with others and in one's commitment to God. And then our self-control, okay, involves managing one's impulses and maintaining discipline, ensuring the actions align with godly principle. So kini mga kaigsunan, kini nga virtues ganahan jud ko ani. Kini ang angay nato nga i-instill sa atong kaugalingon. Very gentle, faithful, and self-control. With this mga kaigsunan, the kind of virtues nga gusto makita sa Ginoo in sa atong kaugalingon. Okay, in other words, be humble and be meek. Okay. Next, mga kaigsunan, according to Galatians 5:22 verse 25, it said, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace,
patience, kindness, goodness, gentleness, and faithfulness, and self-control. Against such law, against such there is no law. Ikatulong mga kaigsunan, tulong lang sila. Better sound quality. As Christians, how do we sound like? As Christians, what we say and do shouldn't be like the world. Mga kaigsunan, as Christian, we should, kumusta man ang atong pag-sound? How do we sound? When we are in the church, when you are in the church board, doon ay church dito sa Cebu mga kaigsunan, nag-church board sila. Binagsakay yung microphone, sininghakay, pakitaan yung prinsipyo. Ako ang masunod, kaya ako ang elder. No? Siningkahay. Is that the way? Managtiayon sa palimalay. How do you sound like? Magsiningkahay in front of your children? Mga kaigsunan, na ami anak usahay one time si pastor ng kanang apiki kayong panahon, ako mo apiki kayong panahon, usahay mataas atong tingog. My daddy say dili tumaan atong mga anak na minaw. They will pattern that to us. Yes, mga kaigsunan, let's try to make sounds that is acceptable as Christian life, as Christians. No? What about the youth? How do you sing? Are you following the TikTok? Are you following like a Hollywood singer? Sa mga kaigsunan na sa MVC, gina-screen ang makanta sa solo. Microphone niya, pinaana-ana na ang kamot, pinaana-ana na. Namura na nagduan, nasa mga clubs or what, or mga singers, no? Which is na. So we shouldn't do it like we are in this world. We're living in this world. Instead, we should live here, not in this world. As Christians, we should have a distinctive sound, meaning laki. When we get to know Christ and are spending time in prayer and reading the Word of God, then our speech will reflect that we have a God. Mga kaigsunan, let's be reminded of this. Ellen G. White said, in her writings, she emphasized the importance of living a life that reflects Christian values and principles. And one of her notable thoughts on this subject is this: the greatest one of the world is the one of men. Men who will not be bought or sold, men who in their inmost souls are true and honest, men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Men who will stand for the right, though the heavens fall. This statement underscores her belief in the necessity for a Christian to uphold the high moral and ethical standards, to be unwavering in their integrity, and to stand firm in their convictions, regardless of external pressures or consequences. Mga kaigsunan, I bring this message for us. I intentionally bring this message for us, to make us aware that our world today looks like we are in the midst in technology. According to 1 Peter 1, verses 15 and 16, but as he which called you is holy, so ye be holy in all the manner of conversation, because it is written, be ye holy, for I am holy. We live in this world of technology, and the worst is we become obsessed with it. We are obsessed with it. And the worst is our character is also affected with it. Mga kaigsunan, tinod na. We are living in a very interesting world. Interesting world that makes us funny. Why is it funny? Let us try to see this. How our life is affected of technology. We live in times where we see many humans, but not humanity. See? Daghang mga tao, but we lack humanity. We lack compassion. We lack sympathy to our people.
kulang ta og paghatag og tabang sa atong isipta. Okay? Ingon anak mga kigsaanan. And then, next, we live in times where rich has many rooms. Dagkog balay, dagkog mga rooms. But, many rooms than their children. But the poor has more children than rooms. Usa rin taon ka room ang mga pobre. Isn't it unfair? No? Then, we live in times where smartphones bring you closer to those who are far, but distance you from those who are near. Natun mo sa kabalay, pero murag ko ay tao. Ano man, inyong kaistorya, tuwa sa Pikas Nasod. Tuwa sa Pikas Barrio. Or there are times na ka sa room. Mutawag pa kasi imong anak tuwa sa Pikas room. No? My sister has a restaurant in the middle of the garden. Mga 4 hectares. Nasa tunga iyang restaurant. Kanya ginangadto na og mga mayors, mga governors, ginabisitahan. So it's a very cozy place. Very nice. Then, dagha flowers, it's a needs of the nature. Then, nindot ang ilang mga food. But one thing I noticed, asa imong wifi diri siya? No wifi. Ano man, it's the trend of the society. Imo siya. Ang akong purpose paghimo is nga project is to get the family get closer, talks together, not having wifi or talk. O sa may po sa inyong pagkaon diha mo kamusikan o ka laing istorya. You want to feel and taste the food together with the family and talk together. And true indeed mga kaigsunan, kasagahan mo ito dito, families. They spend time hangtod maghapon. They are all family. Because walay wifi. So, ironic kay ni akong i-post din. Kaning mga phones will make us distant from our family instead of making closer. Another one. We live in times where you open the Facebook than opening the Bible. Ben, kaysa man din ni Ben? Correct. Is it correct? Tapara ng Bible o ang imong cellphone. Inagkabuntag. Asa ito nita? Hana ko cellphone? No? Instead of reading the Bible. That's funny. Mga igsunan, this is a worldly thing. This is a reminder for us. Next, we live in times where the rich travel miles just to eat the finest restaurant in the world, while the poor walk miles to search for food. Tingnan na makiksunan. Naidaghan sa Cebu. Parang akong magkamagulang na anak, I noticed her. Mukha na siya sa iyang kanalan na kasi mga sobrang. Yan ang pamutson ko. What are you doing with that? Yan siya. Ako din pamutson kita ng mga bata sa dapin, mga yung food, gutom. So manlakaw ni kapanghatag siya, food. So during her birthdays, di siya mag-spend a birthday nga party. No. Mangulik siya sa among kwarta, kami niyang kulikan. Mamalik siya mga goods, ipanghatag niya sa mga bata o sa mga tao na nag-needs. That's how she spent. Mga kigsunan, sakit kayo ni tanawon. At mga datok ng mga katawhan, wadtog Thailand, mamahaw. Paniutod Japan. Panihapon, Singapore. And that's true. Because kapila lang na karon sa daghang mga kwarta. But look at this. Daghang mga tao, walay kaon, everything. Karang namin sobrang pagkaon ng kaadlaw, kasayang anin ay daghan mga tao ay kaon. So amo na ipak, amo ihatag sa guard. Okay, aron maubos ang pagkaon. Dili nato malaway. Because those are grasya nga ihatag sa Ginoo. Why we should throw that when people are needing these foods? Next.
We live in times where single mothers can look after many children, but no children can look after a single mom. Dunay mama nga igsunan, daghang anak, nanagko, dagkog mga trabaho. Kinsay nabilin sa balay, mama na lang itaw. Now, every December, I would like to tell this to you. This might be a good activity for you for the women's. Every sa December, gakulik-nig mga food stuff like sabon, noodles, mga imuna mo mga package niya or mga used clothes ninyo. One time nag-add to me, we send it to different people. Dili sa mga dako nga balay, mga pobre. Nakakita mi balay dito nga ang iyang tukod sa haligi kanang sangang sa kahoy. Ani, amo gyud dito, nagbalay ko, ayo. Kay murag na ay nag-aso no, so daw na tao. Ayo, ulit tao. Sige nga, naitaw niya, ma'am. So, nagtuktok ni wa man dyan. So, we're about to go up. Mulakaw na ni, naining gawas. Pagkaniwang sa babae, Lula. Lula, kumusta? Naghilak ang tao siya. Naamo ihatag sa imo, food. Naghilak siya. Kumusta ang kalula? Ano ikaraman sa imo siya? Wala man akong mga anak, makahinumdum na ako. Sa imong mga anak? Tuwa sa Amerika. Huwag nakahinumdum. Ayaw yun mo pinunana, mga anak. Remember your parents when you get old. When they get old. Nakahilak ka makaigsunan. Ingon, ani ba? So, doon ay mga samtang ay pagkahintan, awa sa atong mga indikanan, can take care many children. But pagka-old, where are they? So mga anak, I